Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. English class 9. Exercise of unit number 8. Hope is the thing with the feeders. Part 2. په تیر شوي کلاس کې مونږ اکسرسایز دردیزي پورې را رسولی و. imagery هغه ټکنیک دی چې یو شاعر یو ادیبي په خپل تحریر کې استعمال کی او منګي د خپلو پنځو حسونو په ذریعه محسوس کولی شو. نن به مونږه په ایکسرسایز کې کوو کنوټیشن اینڈ ډینوټیشن. کنوټیشن دې ته وایي چې کله مونږه یو لفظ واورو نو د دغه لفظ سره په یو خاص معاشره کې یو تړلی شوي معنی وي چې هغه جذبه، هغه یره، هغه خوشحالي ذهن او زړه ته راشي، نو دغې ته وایي کنوټیټیو مینینګ. لکه مثال په طور باندې که مونږه لفظ مار ووایو سنیک، نو یو د سنیک معنی ده چې دا یو ځناور دی چې زهریله دی، په خېټه باندې خویږي. دا د دې ډینوټیشن دی یا ډینوټیټیو مینینګ دی. خو د مار نه چې کوم مطلب اخیستی کیږي یره، خوف، خطره، نو دغه د دې مار هغه جذباتي معنی چې دا کوم په ذهن کې چې جوړیږي هغې ته کنوټیټیو مینینګ، او کومه چې د دې لفظي یا په ډکشنرۍ کې میلاویږي هغه معنی ته ډینوټیټیو مینینګ وایي. اوس اکسرسایز کې تاسو ته وایي write the connotative and denotative meaning of the following words from the poem. په دې پویم کې یو څو لفظونه راغلي: warm, gale, sea, extremity, chillest. وای د دې ډینوټیټیو مینینګ هم وښایي او کنوټیټیو مینینګ یې هم وښایي. نو لفظ اولنی دی وام، نو د دې کنوټیټیو مینینګ په دې لفظ کې دی، په دې پویم کې موټیویټینګ، ویلکمینګ، چې سړی موټیویټ کوي، خوش آمدید والا لفظ، داسې یو انداز. ډینوټیټیو مینینګ د دې دی ایٹ a fairly or comfortable high temperature. یعنی مونږ چې ورته ګرم وایو، مونږ ورته ګرم ویلی شو. ګیل د دې کنوټیټیو مینینګ دی هارډشپس اینڈ سټرګلز. لیګزیکل یا ډینوټیټیو مینینګ د دې دی an extremely strong wind. سی کنوټیټیو مینینګ an unexpected situation in life. Denotative a large body of salt water. Extremity connotative meaning never, no matter. Denotative meaning the farthest point, end or limit of something. Chillest most difficult, हॉल्डेस्ट इसका कनोटेटिव मीनिंग है, कोल्डेस्ट इसका डेनोटेटिव मीनिंग है. नेक्स्ट एक्टिविटी है बला एक्टिविटी दा which line of the poem indicate metaphor and imagery.
په دې پویم کې هغه کم لاینز دي چې په هغې کې میټافر پکې دی او امیجري پکې ده. د میټافر او امیجري تاسو پیژندلی نو په هغې کې دا لاینز دي. These lines contain metaphor and imagery. Hope is the thing with feathers په دې کې ده that perches in the soul and sore must be the stern. I have heard it on the chillest land and on the strangest sea. Next activity, specify whether the following lines from the poem you have read earlier چې مخکې تاسو ویل دي چې په دې کې پرسانیفیکیشن دی په دې لاینز کې که میټافر دی که سیمیلی ده که امیجري ده. د دې ټولو یو ځل د بیا ریوایز کولو دپاره په انباکس کې زه لینک ورکوم، هغه به یو خس کې وګورئ چې تاسو په دې ټولو پوه شئ چې امیجري څه شی دی، میټافر څه شی دی، سیمیلی، پرسانیفیکیشن، دا ټول په هغې کې شته. I wandered lonely as a cloud سیمیلی ده په دې کې ځکه د دوو څیزونو کمپیریزن دی. لفظ ایز پکې دی نو دا څه شی شو؟ امیجري شوه. He stirred his velvet head خپل ویلټ هیډ یې وړقو نو موږ ته یو پکچر ښکارېږي چې که موږ سترګې پټې کړو دا خبره واورو نو موږ ته به داسې ښکارېږي چې دا یو فوټو دی، امیجري ده. Even if they are a crowd of sorrows metaphor دی پکې. I faked a small smile and then shifted away imagery ده. سین پکې موږ ته ښکارېږي. Which is the bliss of solitude metaphor. They looked like frightened beads, I thought. Simile. Like frightened. The like او is چې راشي دی که خود څه شک نه وي چې دا څه شی دی. A host of golden daffodil. دا a host of personification هم دی ځکه host of golden daffodils لیکل دی خو دې کې imagery موږ ته ښکارېږي. موږ په یو ځای باندې نو a host of daffodils نو This being human is a guest house دا metaphor دی. The weed before me was dying guarded imagery ده. موږ یو سندري سې کوو. 10,000 saw I at a glance imagery. Next activity da which words phrase in the poem mean the same as. دا لفظونه راغلي وی په دې پویم کې د دې دپاره کم لفظ راغلی لکه react to hardships, hope never stops, found everywhere, lives in the soul, effect of hardships. اولنی دپاره react to hardships دپاره ټکی راغلی په دې پویم کې ابیش تاسو یې وګورئ. hope never stops دپاره راغلی and never stops at all. found everything, found everywhere د دې دپاره سره hid it in a chillest land, lives in the soul, perches in the soul, effect of hardships دپاره ټکی راغلی sore. Next activity دا تاسو ته وایي paraphrase the first and second stanza of the poem. Hope is the thing with feathers. نو تاسو وګورئ paraphrase ته the first stanza راوړوئ ځان ته. Hope is the bird that sits in the soul. It sings the wordless song and never stops. Second stanza کې تاسو داسې کتای شئ the voice of the bird is the sweetest in the gale and can be heard even during the terrible storm. It does not deter the bird
that has kept so many people warm with its sweet voice. Paraphrase په خپل الفاظو کې شارټلی ایکسپلینیشن وضاحت تشریح به نه کوئ خو صرف هغه د الفاظو یا هغه مفهوم د هغه ستنزې به شارټ بیان کوي. Thank